In a crucial meeting, an IMF delegation and Sri Lankan officials evaluated the progress of the ongoing economic reform program. They discussed next steps for releasing the fourth tranche of the $2.9 billion financing package. Earlier, President Anura Kumara Dissanayake had emphasized the need for stability and confidence in the economy, pledging immediate negotiations with the IMF and relevant creditors to expedite debt restructuring and relief efforts. An IMF delegation met with Sri Lankan officials to review the progress of the ongoing IMF program. Both parties assessed the achievements so far and discussed the next steps, including measures required for the release of the fourth tranche of the $2.9 billion financing package. The IMF delegation commended the significant reforms taking place in Sri Lanka, which have enhanced the country's positive economic outlook under the current government. Last month, newly elected President Anura Kumara Dissanayake had spoken about renegotiating the IMF deal to ease the burden on the poor, which he argued was a consequence of the agreement signed under the previous administration. අප අපේක්ෂා කරන වෙනස සඳහා සැලකියුතු කාලයක් තුළ පියවර රැසක් ගැනීමට තිබෙනවා. එහෙත් ඒ සියල්ල රැඳී පවතින්නේ වර්තමාන ආර්ථිකය තුළ ස්ථාවරත්වය හා විශ්වාසය ගොඩනැන්වීමෙන් පමණයි. ඒ සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග කඩිනමින් සාකච්ඡා ආරම්භ කර විස්තීර්ණ ණය පහසුකමට අදාළ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාමට අප අදහස් කරනවා. ණය ප්‍රතිවගත කරන වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අදාළ ණය පාර්ශ්ව සමග සාකච්ඡා කර ඒ සම්බන්ධ කටයුතු හැකි ඉක්මනින් නිම කර අදාළ ණය සහන ලබා ගැනීමට අපි කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා මේ රටේ ජනතාව වගේම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ සහයෝගයත් ලබා ගත හැකි බවට අප විශ්වාස කරනවා. ඒ සහයෝගය තුලින් අපිට සාමූහික ජයග්‍රහණ කළ හැකි බව අපි තරයේ විශ්වාස කරනවා. Dissanayake, a Marxist-leaning parliamentarian, secured the presidency with the support of millions of Sri Lankans who were drawn to his commitments to reduce taxes, combat corruption and lower the cost of living. In his victory speech, he presented a vision for Sri Lanka that is both hopeful and critical of previous governance. He recognized the enduring aspiration for a brighter future that resonates deeply with the Sri Lankan populace. Dissanayake stressed the importance of the present movement, referring to it as a final opportunity to bring about substantial change. He urged for national unity to bridge divisions and foster a society that appreciates and embraces diversity. අලුත් ඉරක් පායන හැම දවසකම මේ රටේ සියලු මිනිසුන් දකින සිහිනයක් තිබෙනවා. ඒ අදට වඩා හොඳ හෙටක්. එහෙත් දශක ගණනාවක් තිස්සේ සිහිනයක් පමණක් වූ බව ඔබත් මමත් දන්නා කරුණක්. අවස්ථාවාදී, බලලෝභය, ඒකාධිපතිවාදය හා ජාතිවාදය හේතුවෙන් අපේ රට තවමත් ඉහළින් ඔසවා තබන්න අපිට හැකියාව ලැබිලා නැහැ. එහෙත් දැන් අපට ඉතිහාසය අත්හල නොහැකි අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. අප සියලු දෙනා එකට එක්ව විවිධත්වයන් දරා ගන්නා පොහොසත් ලස්සන රටක් ගොඩනගමු. The future of Sri Lanka, as discussed during the team's meetings with officials, hinges on the outcome of ongoing negotiations with the IMF and the subsequent implementation of reforms. By prioritizing fiscal responsibility, promoting social equity, enhancing institutional capacity and fostering a conducive environment for investment, Sri Lanka can work towards a more stable and prosperous future. However, addressing the challenges of political stability and public resistance will be critical in navigating the complex landscape ahead. The successful implementation of these reforms has the potential to lay the foundation for a resilient economy and an inclusive society.